Hi, welcome Kinder Academy and La Academia families. I'm Mrs. McNair and Senora Kleinsasser here to share some information. Hola a todos, estamos aquí para hacer un video para nuestras familias de la Academia y de Kinder Academy. I'm sure you've already received some district information as well as information from your classroom teacher. Please continue to check your email because that is how the district is going to be communicating, as well as classroom teachers will be using Dojo, Seesaw, Homeroom app in order to get the messages out. Ustedes ya saben que nuestro distrito está usando email para comunicar toda nuestra información. También toda la información que es desde este momento o minuto está en nuestro sitio de web de nuestro distrito y ya tenemos este link en el email para este video. También nuestras maestras están usando email y también más o menos cada clase usa otra manera para comunicar. Por ejemplo, Seesaw, Dojo, Homeroom app for Kinder Academy families. Entonces vamos a tratar de comunicar en dos maneras. One of the messages that you hopefully should have received is that we are having families come to the school today on Wednesday the 18th, as well as tomorrow from 8 to 4, and then Friday from 8 to noon in order to grab your children's materials. If you cannot come during that time, please reach out to your classroom teacher so we can make sure to get those materials to you. Ok, ustedes saben que ahorita estamos abierta para que ustedes puedan venir hoy aquí hasta las 4 de la tarde para recoger los materiales de sus hijos, niños. También mañana, el 19, vamos a estar abierta a las 8, entre las 4 y viernes como 8 hasta mediodía para recoger materiales. Por si algún caso ustedes no pueden venir aquí para recoger los materiales, puedes mandar un email a su maestra. También puedes llamar a nuestra oficina o mandarme un email y de ahí podemos arreglar cómo vas a recibir los materiales. También cuando vengan, por favor repasen como los casilleros para botas, almuerzos, todo eso de sus niños. And another information that we're trying to get out is if you need access to the Wi-Fi or internet, and if you do not have that, please also reach out to your classroom teachers. And as Senora Kleinsasser said, make sure to check your lockers for extra boots and jackets and other things that might be in there. Si también ustedes no tienen acceso de internet en su casa o si hay algún problema para tener acceso de tecnología, por favor, comunica con su maestra o conmigo y estamos arreglando esto como por distrito con nuestra staff de tecnología. And last but not least, we hope you guys have a wonderful spring break. We will get information to you as soon as it becomes available to us. Esperamos que ustedes que tengan buenas vacaciones de la primavera. Ya sé que muchas de sus planes han cambiado, pero todavía ya sé que un descanso también es excelente con sus familias. Y si tenemos más información, vamos a mandarlo por email y quizás también vamos a tener más videos. ¿Sí, Steph? Yeah. Ok, adiós. Hasta luego.